This time we have a question which is based on rolling motion and work energy power. Of course, Newton's law of motion is also applicable. So mechanics question. It's about a solid cylinder. You will see similar question in that one. Okay. A solid cylinder of radius R rolls without slipping. There is a solid cylinder is rolling like this without slipping. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് V0 and its value is also given √gr/3 on a horizontal surface with a vertical edge. See, സർഫസിന് ഒരു vertical edge ഉണ്ട്. Okay, so this is the cylinder which is rolling. ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, റോൾ ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? What will happen when it comes to that edge? G is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ അത് loses contact means it falls. അത് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അതൊക്കെ താഴേക്കൊക്കെ വീഴുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. ആ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ഫോളിങ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജിൽ പോയി നിന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഒരു എഡ്ജിൽ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? യു വിൽ ജസ്റ്റ് ടേൺ. ബീങ് എ സോളിഡ് റിജിഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യും. റൊട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ. സോ ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഫോൾ. When it rotates and falls, what do you want? You want the speed of the center of mass. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് V. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ we need to use work energy theorem to find the speed, and we also need to use laws of motion. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൂസിങ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ. ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? ലൂസസ് കോണ്ടാക്ട് ആകുമ്പം നോർമൽ ഫോഴ്സ് 0 ആകും. സോ വി നീഡ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. സോ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. ഇതിന് ഒരു പോയിന്റ് പറയട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് റോളിംഗ് മീൻസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സെൻറ്റർ ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. സോ വി വിൽ കൺസിഡർ the rolling motion. Rolling motion is similar to rolling motion is combination of translation and rotation, but it is equal to pure rotation with respect to the point of contact. That's why I am going to calculate the moment of inertia of the cylinder with respect to point of contact. And of course we know disk in the moment of inertia mr²/2 ആണ്. Plus I am using parallel axis theorem mr². So I will get the moment of inertia as 3/2 mr². That is the moment of inertia with respect to the point of contact. The point. Okay. Now this is moving from here to here. There is no change in energy, same energy. But when it comes here, you can see that ഈ ഡിസ്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ദിസ് ഇസ് I'll zoom in. ഇതാണ് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ്. ബട്ട് അത് വീഴുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലേ? സോ സെൻറ്റർ വെർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സെൻറ്റർ താഴേക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതാണ് സെൻറ്റർ. ഇത് ശരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സെൻറ്റർ. The center is at a height of radius r. Now the center shifted. The center is here. അത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കട്ടെ. ഇതാണ് സെൻറ്റർ. Okay, and this creates an angle theta. The radius which was vertical tilted through an angle theta. So I can draw that picture here. See this. Radius r. This is also radius r, but tilted through an angle theta. This height is r. This distance is also equal to r.
Watch carefully, watch carefully. This is the radius. Its projection here. Our red line കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ projection ആണ്. Red line shows the projection. That projection is nothing but r cos theta. So effectively, center which was here shifted to this point. Effectively, it came through a vertical distance h. Our vertical distance ആണ് ഇത് h. We can create a triangle here. Yeah. From the triangle, you can find out that h is nothing but r minus r cos theta, which is r into 1 minus cos theta. h is r into 1 minus cos theta. അത് കിട്ടിയല്ലോ, അത് കിട്ടണം. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തത് പിന്നെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഹിയർ. At this point, you know, mg will be acting in the downward direction. Okay, this angle being theta, mg cos theta will act in this direction and normal force act in this direction. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. This is the mg cos theta force. And this is the normal force. And this center is rotating. നോക്കൂ, ഈ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് in a circle of radius r, radius capital R. So I can write the force equation here in this small space. നോക്കിക്കോളൂ. How will I write that one? mg cos theta minus n equal to mv square by r. mg cos theta minus n equal to mv square by capital R. But losing contact, what will happen to n? N will become 0. So this will give you mg into cos theta equal to mv square by r. Your m cancels out. From that we can get the value of cos theta. What is cos theta? Cos theta is v square by, see, I am repeatedly writing it as small r, it should be capital R. This is v square divided by g into r is the value of cos theta. I'm putting that in a box here. Cos theta is v square by gr. So we got the potential energy change and the height. We got the height change, and we also got to cos theta, and we also got the moment of inertia about the point of contact. Okay. Now let us do the work energy theorem. Simply, the disk is losing some potential energy, which is mgh. It lost mgh, and this will become the change in kinetic energy, and that should be equal to half into moment of inertia remains same because നമ്മളത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്, ഇവിടെയും പോയിന്റ് അതാണ്. അപ്പം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മാറുന്നില്ല, പിന്നെ ഒമേഗയാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹാഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ. Omega square minus omega 0 square. Omega 0, see, we know omega equal to v by r, so that is easy. Now I can substitute for h. What is your h? mgh into 1 minus cos theta equal to half into moment of inertia 3 by 2 mr square into omega square. See this, omega square, omega is the angular velocity when the center of mass velocity is v. So omega is nothing but omega, the final omega should be equal to v divided by r, and initial omega should be equal to v0 divided by r. Okay, so I can write that here, omega square, so this is nothing but v square by r square minus v0 square divided by r square.
Okay, so we can calculate, we can actually cancel that r square. Fine. Now, sometimes I write m in different letters, so it should be the same thing. Everywhere m must be in small letter, okay? So unknowingly, I write this as capital M. I'm writing it as m. So that this m and m cancels. Now, oh, sorry, there is no GH here. This should be G into, that's again typo, okay? So G into 1 minus cos theta, because H is written as R into 1 minus cos theta. So that should be R, mg into R into 1 minus cos theta. So we can cancel, see here there is an R square, there is an R square, that's an R square cancel. So this will give you G into R into 1 minus cos theta equal to 3 by 4 into V square minus V0 square. This can be opened GR minus GR into cos theta. Cos theta is nothing but V square by GR equal to 3 by 4 V square minus 3 by 4 V0 square. What do you want to calculate is V. There are two terms with V. Well, there is one term here and there is another term. And in this one, you can cancel this GR and GR. So this will give you, there is a V square. We can bring it to this left side. This will give you 3 by 4 V square plus V square equal to, so you brought this to the left side. This minus 3 by 4 will go to the other side. That is G into R plus 3 by 4 V0 square. But what is V0? It's given in the question. V0 is GR by root GR by 3. I'm writing V0 is root GR by 3. Therefore, V0 square is nothing but GR by 3. So this is 3 by 4 plus 3 by 4 plus 1 V square equal to GR plus 3 by 4 GR by 3. So this 3 and 3 cancel. This is 4 into 1, 4 plus 3. 7 by 4 V square equal to, this is GR plus GR by 4. This is nothing but 5 by 4 G into R. This 4 at the bottom cancels out. And we get V square equal to 5 GR by 7, or V equal to square root of 5GR, 5GR by 7, 5GR by 7. So your final answer is option B, root of 5GR by 7. Root of 5GR by 7 will be the velocity of the center of mass. As you see, the rolling motion simplify chedu. Then we use the work energy theorem to find the change in potential energy and gain in kinetic energy. Then we equated it. So once that point is okay, then the problem is not very tough.